வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு கிரியேட் வித் ரம்யா. இது வரைக்கும் epoxy resin யூஸ் பண்ணி ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ், நேம் பிளேட், அப்புறம் ஜுவல் பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோவில் கிரேடியன்ட் எஃபெக்ட்ல வால் கிளாக் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த ரெசின் கிளாக் செய்யறதுக்கு MDF கிளாக் பேஸ் எடுத்துக்கலாம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் அக்ரலிக்கால பெயிண்ட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் பெயிண்டிங் ட்ரை ஆன பிறகு ரெசின் போர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிளாக்கை சுற்றி ரெசின் கீழே போகாதபடி ஹைட் ரைஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு மோல்ட் ரிலீஸ் டேப்பை கிளாக்கை சுற்றி ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி சீல் பண்ணிடலாம். இல்லாட்டி சிலிக்கான் சீலண்ட் யூஸ் பண்ணி ஹைட்டை ரைஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் கிளாக் சென்டர்லேயும் டேப் ஆர் சிலிக்கான் சீலண்டால் சீல் பண்ணிடலாம். நீங்கள் சிலிக்கான் சீலண்ட் யூஸ் பண்ணி சீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிலிக்கான் சீலண்ட் வந்து 24 ஹவர்ஸ் நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு ரெசின் போர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு epoxy ரெசின் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் ஆர்ட் epoxy ரெசின் யூஸ் பண்ணுறேன். இதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி 3:1 ரேஷியோவில் ரெசின் அண்ட் ஹார்ட்னர் மிக்ஸ் பண்ணலாம். 10 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இதில் ஓரளவுக்கு பபிள்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும். ஸ்டில் பபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா பியூட்டேன் டார்ச் யூஸ் பண்ணி பிரேக் பண்ணலாம். உங்கள்கிட்ட அந்த பியூட்டின் டார்ச் இல்லைன்னா ஹாட் வாட்டரில் இந்த மிக்சிங் கப்பை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட்லி எல்லா பபிள்ஸும் ஓரத்தில் கலெக்ட் ஆகிடும். அது ஸ்டிக்கால் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசின் நல்லா கிளியராக இருக்குது. இப்போ ரெசினை 3 கப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு 2 கப்பில் கலர் பிக்மெண்ட் ஆட் பண்ணலாம். அப்புறம் இன்னொரு கப்பில் கிளியர் ரெசின் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கப்பில் க்ரீன் பிக்மெண்ட், இன்னொரு கப்பில் ஒயிட் பிக்மெண்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிளாக் பேஸோட எட்ஜஸில் க்ரீன் கலர் ரெசின் போர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் ரெசின் போர் பண்ணலாம். அப்புறம் சென்டரில் கிளியர் ரெசின் போர் பண்ணிவிட்டு ஹீட் கன் ஆர் பியூட்டின் டார்ச் யூஸ் பண்ணி பபுள்ஸை ரிமூவ் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரேடியன்ட் எஃபெக்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும். க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் ரெசின் மெர்ஜ் ஆகிற இடத்துல லைட் க்ரீன் தெரியும். நெக்ஸ்ட் தின் ஸ்டிக்கால லைன் போடலாம். அப்போ தான் ஈஸியாக கலர் மெர்ஜ் ஆகும். அப்புறம் கோல்டன் ஃப்ளேக்ஸை கொஞ்சம் ரெசினில் மிக்ஸ் பண்ணி சென்டரில் போர் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே கலர் மெர்ஜ் ஆகி ஒரு கிரேடியன்ட் எஃபெக்ட் வரும். ஆர் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி கூட பண்ணலாம். 24 ஹவர்ஸ் நல்லா க்யூர் ஆகட்டும். டஸ்ட் படியாதபடி கவர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் க்யூர் ஆன பிறகு சைடில் போட்டிருந்த மோல்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் சைட் சர்ஃபேஸை சாண்ட் பேப்பரால் ஸ்மூத் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் சாண்டிங் பண்ண பிறகு அந்த எட்ஜஸில் பிளாக் கலர் போயிருக்கும். ரீபெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் இந்த பெயிண்ட் நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு கோல்ட் எட்ஜ் ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாக்ல எந்த இடத்துல நம்பர் வைக்க போறோமோ அதை மார்க் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேப்பர்ல 30 டிகிரி ஆங்கிள் 12 லைன்ஸ் டிரா பண்ணிட்டு கிளாக்ல மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்பர்ஸை கிளாக்ல பிளேஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் கிளாக்கோட நம்பர் 12 வந்து கிளாக்கோட டாப்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்பரை கிளாக்ல பிளேஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இந்த நம்பர் மேல ஒரு தின் பிளாஸ்டிக் ஷீட் இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் கிளியர் ரெசின் போர் பண்ணலாம். சென்டர்ல கோல்ட் ஃபிளேக்ஸ் கொஞ்சமா இருக்கிறதால சென்டர்ல மட்டும் கோல்ட் ஃபிளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் பிளேஸ்ல கிளியர் ரெசின் போர் பண்ணலாம். டுவெண்ட்டி-4 ஹவர்ஸ் நல்லா கியூர் ஆகட்டும். இது மேலே டஸ்ட் படியாதபடி கவர் பண்ணிக்கலாம். ரெசின் நல்லா கியூர் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் சென்டர்ல இருந்த சீல் அப்புறம் பேக் சைட்ல இருந்த டேப்பை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த MDF கிளாக் பேஸோட பேக் சைட்ல வால்நட் வுட் ஸ்டெயின் அப்ளை பண்ணி வால்நட் வுட் ஃபினிஷ்ல எடுத்துட்டு வரலாம். இப்போ கிளாக்கை ஹேங் பண்ணுறதுக்கான ஹூக், கிளாக் மிஷின் அப்புறம் ஹவர், மினிட் ஹேண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ கிரேடியன்ட் எஃபெக்டில் வால் கிளாக் எபாக்சி ரெசின் யூஸ் பண்ணி செஞ்சாச்சு. உங்களுக்கு வேறு எந்த கலர்லையாவது இந்தமாரி கிரேடியன்ட் எஃபெக்ட் எடுத்து வரணும்னு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் எடுத்துக்கோங்க. ப்ளஸ் ஒயிட் கலர் ரெசின் போட் பண்ணி இந்த எஃபெக்ட் எடுத்து வரலாம். உங்களுக்கு இந்த வால் கிளாக் ஐடியா பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஐடியாஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வால் கிளாக் ரீக்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பிக்சர் என்னோட இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட்க்கு டேக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் கிரியேட் வித் ரம்யா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.